언제부터? 초등학교 1학년 한 6월 달부터 눈을 깜빡깜빡 한 번씩 뭐 손을 이렇게 탁탁 뭐 치고 이렇게 뻗고 하는 그런 거는 있었습니다. 그렇게 하다가 이제 2002학년 2012년 5월 달에 목을 뒤로 이렇게 약간 운동이 작았거든요. 8월 달부터 이제는 팍팍 이렇게 하는 거라요. 목을 예전에 뒤로만 한번 했는데 요즘은 양쪽으로 이렇게 하고 뒤로 이렇게 하고 손발도 느낌이 나서 막 이렇게 들고 발도 마찬가지로 이렇게 하고 전체적으로 이렇게 어깨도 그렇고 뭐 온 팔도 느낌 나고 또 하물며 발가락, 뭐 손가락 이렇게 어쨌든 이렇게 해야 되고 앉았을 때 가만 안 앉아 있습니다. 한 달 전부터 자는 것에도 이제 문제가 생겼고. 아, 뭐요? 무슨 치워? 그렇지. 알겠어. 반드시 앉아서 어떤가 한번 느껴봐. 컨디션이 어떤가. 저는 그렇게 많이 나잖아요. 이 치료 받으니까 뭐가 좋아졌어? 이제 느낌이 좀 덜하고 이제 몸도 편한 것 같아요. 이제. 그런 것 같이 느껴져? 한번 치료했는데 오늘까지 어땠어? 예, 목을 흔드는 거는 조금 덜하고 손발 이렇게 들고 하는 거는 거의 한 70%. 줄었어? 예, 줄어들었습니다. 눈에 띄게 좋아진 거는 잘 때 그냥 편안하게 잠을 잘 자는 거. 전체적으로 한 얼마나 줄었어? 한 몇 프로나? 엄마 생각. 30% 줄었습니다. 왜 어때? 네. 지금도 편해요. 편해. 컨디션 몇 점? 60점이요. 어땠어? 몸 컨디션은 아주 좋습니다. 좋은데 이제 목 흔들고 이제 팔다리 하는 거는 저번에 치료한 것하고는 별 차이가 없어. 이 운동치기 한 얼마나 줄었어? 10개 많지 10에 몇 개가 줄었어? 2개. 2개 줄었어? 어? 네. 또 좋아진 게 있으면 뭐가 좋아진 게 있어? 긴장도 많이 하고 뭔가 불안하고 그랬는데 요즘에는 그런 거 많이 없어요. 어때요? 많이 좋아졌습니다. 70점입니다. 어떤 게 좋아졌어? 거는 조금 횟수가 좀 줄었고. 네 생각에 몇 점이야? 저도 70점. 너도 70점이야? 네. 집에서 찍지 못했어요? 얼마 전까지는 좀 미세했는데 지금은 좀 눈에 보이게 많이 줄었습니다. 횟수가 많이 줄었습니다. 어땠어? 목하고 편한 거 좀 많이 줄었어요. 엄마 생각에 예, 많이 줄었습니다. 뭐가 특히 많이 줄었어? 하고 만약에 목을 안 했다면 다른 안 했던 틱이 나왔었는데 그 틱도 안 하는 것도 나오지 않고 목이 많이 줄었습니다. 엄마가 팔도 보기에는 막 이렇게 틀었었거든요. 그게 조금 작아지고 행동이. 많이 좋아졌어? 네. 이제 몇 점 정도 되는 것 같아? 많이 안 할 때는 90점이고 할 때는 80점. 지금까지 어땠어? 눈 한 번씩 하고 목을 한 번씩 하고 다른 건 많이 잡어요. 평균 몇 점이 유지가 됐어? 점수는 95점. 95점? 많이는 안 되지. FCST is abbreviation of Functional Cerebrospinal Therapy. It is treatment to control whole body's yin yang balance through balancing TMJ. The purpose of balancing TMJ is upper cervical alignment, spinal alignment, nervous system stabilization, and natural healing of body. That is to say that FCST helps to open up the blood channel that connects brain and body, realigning the spine, stabilizing nervous system. What factor causes misalignment of spinal structure?
The answer is in C2, which is the one and only central axis of the spine. Then why is the C2 important? Human body has 24 vertebrae, which includes cervical, thoracic, and lumbar. Of all these vertebrae, there is only one vertebra with an axis, the C2. Our body is affected as axis C2 is distorted. When the axis C2 is distorted, the atlas C1 is also immediately distorted, and the rest of the vertebrae in the spine will soon follow, as will the pelvis and cranial bones, like in the domino effect. Consequently, it will lead to the cranial structure fixation and the restricted flow of cerebrospinal fluid. Then, there will be problems on the circulation and central nervous system. What factor causes misalignment of axis C2? The answer is imbalance of TMJ. Once the C2 are distorted due to the TMJ imbalance, the entire structure will follow and distort. And this will negatively impact on the brain-body communication through restriction of foramen magnum as well as restriction of jugular foramen, another opening in the base of the skull transmitting veins and arteries. When the TMJ disc space is normalized through TMJ balancing therapy, C2 is aligned as well as the size of foramen magnum is normalized. I've explained in what aspect I see the disease and its principles and concepts. I put everything in one diagram for the summary. For the better understanding, I rotated the horizontal diagram in the previous slide into the vertical diagram. The treatment applied to the higher rank can be the treatment in the lower rank. In the lower rank, more specific therapies are applied. I consider balancing TMJ as top priority factor to resolve structural problems. For the TMJ balance, I make use of intraoral devices as our main treatment. There are two types of intraoral devices used for balancing TMJ. CBA is disposal custom-made intraoral balancing appliance which allows balance of TMJ at the optimal free weight space to the individuals until deflection. The purpose of CBA is to align C2 at all times through balancing TMJ in relation to maxillary and bodily posture. TBA and OBA are intraoral devices for keeping TMJ balance stable after the use of CBA when deflection has occurred, and keeping C2 in aligned position and stabilization of occlusion and mandible. I apply a wide range of therapies other than TMJ balancing therapy. These therapies are applied for structural alignment. There are upper cervical and spinal alignment technique, spine balancing therapy, craniosacral therapy, and disc decompression balancing therapy. There are other secondary therapies as well. Depending on individual's condition and need, I apply different types of secondary therapies like as acupuncture, cupping therapy, herbal medicine, counseling program, and rehabilitative exercise program. This chart shows the number of cases in my clinic from 2002 through 2013. I listed several diseases based on the highest ratio of patients.